Hello class, in this lecture we are going to start our next chapter, chapter number 5, power supplies, in which we are going to see for this lecture the circuit diagram and operations of rectifier. Rectifier having two classes, half wave rectifier and full wave rectifier. Again the full wave rectifier for our syllabus having two classes, center type full wave rectifier and bridge full wave rectifier. Before we go into much detail or further studies, let's discuss or let's answer the question that why we need the power supply. Answer like all the electronic circuits needs a DC sources or DC voltages for their operations. The DC supply is derived from the single phase AC mains circuit. For this purpose, we have to use a regulated DC power supply. And that's why we need rectifiers and filters. The rectifiers and filters are the circuits which are used in the initial stages of the DC power supply. The DC power supplies is essential for the operation of many electronic devices and circuits. A rectifier circuit which uses one or more diodes to convert AC voltages into pulsating DC voltages. The rectifier broadly classified into two categories, half wave rectifier and full wave rectifier. Here on the screen we seen a diagram called block diagram of regulated DC power supply, in which we seen the first step as a transformer, rectifier circuit, filter circuit, then a regulator circuit, and then we get the DC supply. Here for the transformer which having the input as AC mains. AC mains means 230 volt 50 hertz AC which is available regularly or generally. For the operation of most of the electronic devices, a DC source is required. So it is advantageous to convert the available AC into DC for the domestic AC supplies. The process of converting AC voltages into their corresponding DC voltages is called rectification, and this process is easily achieved with a rectifier diode and also a transformer. Transformer again here used is a types of transformer are as step down transformer, step up transformer, a center type transformer. Here in this DC supply block diagram having a different 4 unit. One first is transformer, then rectifier circuit, then filter circuit and a regulator. If you see more clearly, then we apply AC 230 volt 50 hertz as a input to the transformer primary, which graphically seen as like an AC waveform. Here the transformer which used for the circuit of a rectifier or before the circuit of rectifier is step down transformer. Means step down means 230 volt input. If there is a input is 230 volt, then the output of this secondary should be less than 230 volt. So it is called step down, and oppositely step up. Okay, now secondary of the transformer is connected to the rectifier. Rectifier circuit are actually consist of a rectifier diode which really convert the AC voltages or the bidirectional voltages into pulsating type, means unidirectional DC. Again this unidirectional or pulsating DC is again fed or given to the filter circuit, so that all the unnecessary or ripples AC component should be removed and we get a DC or ripple free DC. That this ripple free DC is not a regulator in manner, so we need a regulator circuit. That's why we finally get a unidirectional ideal DC at the output. Okay, now first block which we call the transformer. A transformer is a static device. Yes, it is a solid state device which transfer the energy from primary winding to a secondary winding.
We see in the transformer symbolic representation. These are the two inductors mutually coupled with each other or air gap over there. So we apply the input to the primary side and get the output to the secondary. There is no physical contact. Instead of the physical contact, the magnetic flux which arises across the primary is linked with the secondary, and that's we get the output due to the mutual induction principle. So I read it. A transformer is a static device which transfers the energy from primary winding to the secondary winding through mutual induction principle. Yes, we did not connect directly the input to the secondary, but we get the output as a secondary and input we provide to the primary. Without any physical contact, we get the output across the secondary while we connect the input across the primary. That phenomenon is called the mutual induction phenomena here. Without changing the frequency, we talk about the 50 Hz frequency doesn't changes. The transformer winding to which the supply source is connected, ज्या टर्मिनलला आपण इनपुट लावत आहे त्याला प्रायमरी म्हणायचं, while the winding connected to the load is called secondary. ज्याला आपण रेक्टिफायर लावणार आहोत, रेक्टिफायर सर्किट लावलं जातं त्याला सेकंडरी असं म्हणतात. इफ N1 आणि N2 काय आहेत तर नंबर ऑफ टर्न्स, N1 म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ प्रायमरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सेकंडरी. देन the alpha, which called the turns ratio, is secondary upon primary, N2 divided by N1. Different types of the transformer are step up transformer, step down transformer and center tap transformer. Step up म्हणजे प्रायमरीला आपण जेवढं व्होल्टेज लावतो त्याच्यापेक्षा जास्त व्होल्टेज आपल्याला सेकंडरीला मिळत असेल, जसे व्होल्टेज वाढवून मिळत असेल तर त्याला स्टेप अप. स्टेप डाऊनमध्ये प्रायमरीपेक्षा कमी व्होल्टेज आपल्याला सेकंडरीला मिळत असेल तर त्याला स्टेप डाऊन म्हणतात. आणि सेंटर टॅप सेकंडरीच्या अक्रॉस टॅपिंग केल्यामुळे सेकंडरीच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज मिळतं ते दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड केलं जातं. ओके, नाव वी गो सी द मेन पार्ट कॉल्ड रेक्टिफायर. Any electrical device which offers a low resistance to the current in one direction but high resistance to the current in opposite direction is called rectifier. Or the simply, rectifiers are the circuits or electronic device which convert the AC power supply or AC voltages into corresponding DC voltages is called a rectifier. Such a device is capable of converting the sinusoidal input waveform whose average value is 0 into a unidirectional waveform which is a non-zero average component. Rectifier is a device converts AC, that is bidirectional AC voltages, to pulsating, that is pulsating unidirectional DC voltages. Here the first category or the first type of a rectifier is half wave rectifier. Okay, here figure shows the circuit of half wave rectifier. It consists of a single diode which is connected in series with a resistor load which shown here over here RL. This is a rectifier diode, this is a load RL. The input to the half wave rectifier is supplied from, input to this diode is supplied from a transformer, secondary of a transformer which having the 50 Hz supply. Okay, now if you go for the operation, first we talk about the construction, how the circuit is look like, or what in sense of a half wave rectifier which converts AC voltage into pulsating DC voltage only during half a cycle of a input. म्हणजेच काय तर पॉझिटिव्ह सायकल हा फक्त आपल्याला कन्वर्ट करून देतो, नेगेटिव्ह सायकल हा कन्वर्ट करून देत नाही, म्हणूनच याला हाफ वेव्ह म्हणतात. अर्धी सायकल हा आपल्याला कन्वर्ट करून देतो. द हाफ वेव्ह रेक्टिफायर सर्किट विच कन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल डायोड विथ अ रेजिस्टिव्ह लोड इज कनेक्टेड इन series with a diode, and diode is supposed to be connected to a step down transformer, actually a secondary of a step down transformer. Now these are the input and output diagram. In operation, this is our input waveform. Input waveform म्हणजे AC voltage. आपण AC voltage कसं डिराइव करतो बघा, जेव्हा आपण फॅरेडे लॉ शिकलो, जेव्हा आपण मॅग्नेटिझम मिळालं तेव्हा आपल्याला
आपल्याला जे काही आउटपुट मिळत होतं हे अशा फॉर्ममध्ये मिळत होतं 360 डिग्री 1 रोटेशन, ज्यालाच आपण 2 पाय सुद्धा म्हणू शकतो. 0 to पाय, पाय टू 2 पाय, दोन हाफ आपल्याला मिळतात. एक 0 to पाय हा पॉझिटिव्ह हाफ म्हणतो, पाय टू 2 पाय आपण हा निगेटिव्ह हाफ म्हणतो. आणि ॲव्हरेज घ्यायचं झालं तर 0 असं म्हणतो, म्हणजे 360 और 0 असं करतो. ठीक आहे. मग काय होतं, आपण परत मागच्या स्लाइडवरती जाऊया. इथे सर्किट डायग्राममध्ये मिळत असेल, आपण इथं 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज AC लावत आहे आणि हा स्टेप डाऊन असल्यामुळं 230 व्होल्टला कमी प्रमाणामध्ये सेकंडरी, याला प्रायमरी म्हणायचं, आणि याच्या वाइंडिंगला आपण N1 असं म्हणणार. आणि जी बाजू, जो आर्म याला डायोडच्या ॲनोडला कनेक्ट केला, याला सेकंडरी असं म्हणणार, कारण याच्याकडनंच आपण व्होल्टेज सप्लाय देतो डायोडसाठी. स्टेप डाऊन असल्यामुळं सेकंडरीच्या अक्रॉसचे व्होल्टेज मिळणार आहे ते कमीच मिळणार आहे. लेट्स से ड्युरिंग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, म्हणजे 0 to पाय हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल म्हणले, तर आपण असं म्हणूया की हा वरचा एंड पॉझिटिव्ह, खालचा एंड निगेटिव्ह. सेम विल बी द अक्रॉस द सेकंडरी, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. ठीक आहे. मग आता पॉझिटिव्ह कोणाला चाललं आहे, तर सप्लायचं पॉझिटिव्ह हे ॲनोड, डायोडच्या ॲनोडला चाललं आहे. आणि डायोडच्या ॲनोडला जर आपण पॉझिटिव्ह दिलं तर मग काय होतं, तर ॲनोड हे जे डायोड जो आहे तो हा काय होईल, फॉरवर्ड बायसमध्ये जाईल. जेव्हाही इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू और ग्रेटर दॅन द थ्रेशोल्ड व्होल्टेज ऑफ दिस डायोड, मग डायोड काय होईल, इट स्टार्ट कंडक्टिंग अ करंट थ्रू इट. अँड while we studying the semiconductor diode or PN junction diode, that time we said that the application of a diode in a forward bias is as like a closed switch. Imagine it as a closed path or closed switch. So whatever the quantity of voltage across the anode should be as it is passed through the load resistor, and across the load resistor we taken out a output voltage. ओके. म्हणून जेव्हा जेव्हा ॲनोडला पॉझिटिव्ह मिळेल तेव्हा तेव्हा हा फॉरवर्ड बायस होईल, आणि तेव्हा हा क्लोज स्विचसारखं, म्हणजेच हा कंडक्टिंग पाथ आहे, म्हणून ॲनोडला जेवढं व्होल्टेज असेल तितकं सगळं व्होल्टेज लोडला येईल आणि लोडच्या अक्रॉस आपण ते व्होल्टेज कलेक्ट करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजेच ग्राफिकली दाखवायचं झालं तर 0 to पाय पॉझिटिव्हच्या वेळेला हा फॉरवर्ड बायस जातं डायोड, म्हणून आपल्याला आउटपुटसुद्धा इनपुटसारखं 0 to पाय मिळतं. बट जेव्हा नेगेटिव्ह, म्हणजेच काय, पाय टू 2 पाय, नेगेटिव्ह हाफ आपण देऊ डायोडला, किंवा ड्युरिंग द नेगेटिव्ह हाफ सायकल काय होतं नेगेटिव्ह हाफ सायकलमध्ये, मग लेट्स अगेन सी द डायग्राम. सॉरी, नेगेटिव्ह दिला तर हा कन्वर्ट होईल, निगेटिव्ह दिला तर काय होईल, ॲनोडला जर आपण निगेटिव्ह लावलं सप्लायचं किंवा सेकंडरीचा ट्रान्सफॉर्मरच्या, then this diode become reverse bias, and reverse bias diode is behave like a open switch, so there is no conducting path between the load and the secondary of a transformer, so broken path doesn't carry any current, so the current should be 0. मग आपण बघतो पाय टू 2 पाय हा रिव्हर्स बायसमध्ये जातो आणि त्याच्यामुळे हा ऑफ स्विच सारखा बिहेव करतो, म्हणून आपल्याला आउटपुटला काय मिळतं, 0. अगेन जेव्हा दुसरी सायकल येईल, अगेन पॉझिटिव्ह जेव्हा मिळेल किंवा पॉझिटिव्ह सप्लाय जेव्हा मिळेल तेव्हा परत डायोड काय होईल, फॉरवर्ड बायस होईल. नेगेटिव्ह मिळालं की रिव्हर्स बायस, जेव्हा जेव्हा तो फॉरवर्डमध्ये जाईल तेव्हा तेव्हा तो करंट कंडक्ट करेल, तेव्हा तेव्हा तो ऑन स्टेटमध्ये येईल, तेव्हा तेव्हा आपल्याला आउटपुट मिळेल. म्हणून आपण 0 to 2 पाय इतका इनपुट देतो आहे आणि आउटपुट आपल्याला किती मिळत आहे, 0 to पाय. म्हणजे आपण एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह सायकल देते, तर पॉझिटिव्ह सायकलच्या वेळेला हा फॉरवर्डमध्ये जातो, निगेटिव्हच्या वेळेला हा रिव्हर्समध्ये जातो. म्हणजे त्याला हाफ वेव का म्हणायचं, का तर 0 to पाय कंप्लीट सायकल दिली पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, तर आपल्याला रेक्टिफायर म्हणजे आउटपुटला काय मिळत आहे, फक्त अर्धी सायकल मिळत आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्धीच वेव रेक्टिफाय करून देणारा तो. ओके. For positive half cycle of input AC voltages, that diode is a reverse bias and hence it conducts. Now a current flow through the diode, current flow through the circuit, and there is a voltage drop across the RL. The waveform of a diode or load current is as shown in the figure. For negative half cycle of input, a diode D is reverse bias, hence it does not conduct. Now no current flows through the circuit, that is I is equal to 0. Therefore the output voltage I into R
जरी आरची व्हॅल्यू असली तरी आय 0 झाला म्हणून प्रोडक्टिव्ह व्हॅल्यू 0 होईल, म्हणून आउटपुट व्होल्टेज 0 होईल आणि त्या काळामध्ये आपल्याला आउटपुट मिळणार नाही. ओके फ्रेंड, नाव मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दॅट इज फुल वेव्ह रेक्टिफायर. टू ओव्हरकम दिस ड्रॉबॅक, एक सायकल दिल्यानंतर अर्धी मिळायला लागली तर आपण काहीतरी प्रोव्हिजन केलं पाहिजे. सो ॲज टू आपल्याला पूर्ण सायकलच्या अक्रॉस पूर्ण सायकल आउटपुट मिळेल, पॉवर लॉसेस होणार नाही. A full wave rectifier which converts the AC voltage into pulsating DC voltage using both half cycles of the applied AC voltage. In order to rectify both the half cycles, means positive as well as negative half cycle of an AC input, two diodes are used in the circuit. The diodes feeds a common load RL with help of a center tap transformer. आपल्याला दोन डायोड करायचे आणि दोन्हींना पण आपल्याला सायमल्टेनियसली किंवा एकानंतर एक आपल्याला कंडक्शनमध्ये आणायचं असेल तर काही प्रोव्हिजन केलं पाहिजे. ते प्रोव्हिजन काय असेल तर सेंटर टॅपिंग करायचा किंवा ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरीच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज मिळत आहे त्या व्होल्टेजला दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड करायचं, सो ॲज टू एका वेळेला एक डायोड कंडक्शनमध्ये जाईल या प्रमाणामध्ये. ठीक आहे, दॅट इज द पर्पज ऑफ टॅपिंग ओनली. अ सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर इज यूज्ड which produces two sinusoidal waveforms of same magnitude and frequency but out of phase with respect to the ground in a secondary winding of the transformer. The full wave rectifier circuit is as shown in the figure. Here also we using a transformer primary, we connecting 230 volt 50 Hz AC main supply, graphically a full cycle over here at the primary, and across the secondary we are tapping the transformer in such a manner that it should be connected to the two diodes with help of a load resistance. Here figure shows the circuit of center tap full wave rectifier. The circuit uses two diodes which are connected to the center tap secondary winding of the transformer. The input signal applied to the primary winding of a transformer. The center tap secondary winding of a transformer is usually taken as a ground or zero voltage reference point. The voltage between the center tap and either end of the secondary winding, let's say it is a point A and point B noted over here. Either end, it means either at point A or point B, is half of the secondary. If say secondary voltage is V2, then the between A to this tapping the voltage is ES, Vs by 2, and from diode D2 or the reference negative to the center tap it is V2 by 2. Let's talk about the operation. Now during the positive half cycle of an input cycle, the polarities of the secondary voltage is A become more positive, or A becomes, this terminal become positive, and the tapping terminal is become negative. Let's say, okay, now I will draw. I'm trying to draw over here. Okay, this become positive and this end become negative. Okay, now we know as the primary during a positive cycle this is positive and this terminal is negative. Same is passes toward this secondary, the A is positive and this is a negative terminal. Again due to the tapping over here, A become more positive and negative is across the tapping. So diode D1, anode of the diode D1 get a positive polarity, so it becomes forward bias. And if you see towards the D2, then the anode of this diode D2 is connected to the negative terminal, so it becomes reverse bias. Now the current flow through a diode D1, and the path of the current flow through the circuit is from point A or secondary into the diode to the load, and again the loop is completed. Okay, now during the negative half cycle of the AC input, what will happen? Now
this terminal become negative, this become positive. Same for the secondary. The A terminal now become negative and the bottom terminal is positive. It is clear that now diode D1, anode of the diode D1 is connected to the negative polarity. So diode D1 in this case becomes reverse bias and diode D2 is become forward bias. So during negative half cycle diode D2 conducts, we get a rectification, that conversion of AC into pulsating DC via diode D2. Again the path D2 towards the load and complete the loop. This is the operation. We can graphically show this input output waveform in the next slide. Okay. Here is the individual current voltages. Plot over here. Here is the eraser. If it is so, then I don't know. This is the input cycle. 0 to pi diode D1 conducts. Pi to 2 pi during this negative half cycle diode D2 conducts. Again when we get the positive half cycle diode D1 conduct, diode D2, simultaneously this action takes place. The total or the load current across this load resistor is as shown in this figure. 0 to pi diode D1 conduct, pi to 2 pi diode D2, again D1, again D2. It means in center tap full wave rectifier, why we call this full wave rectifier? If you apply input 0 to 2 pi, that is a complete cycle, it means it consists of a positive half and negative half. Then across the output we get 0 to pi pulsating DC due to diode D1 forward biases, and the more remarkable over here, apart from the half wave pi to 2 pi, we get out pulsating DC output due to diode D2 when it become forward bias. That's why for 0 to 2 pi complete cycle we get output at 0 to 2 pi complete cycle due to both of the diodes. That's why it is called full wave rectifier, and this has happened due to the tapping across the secondary of the transformer. That's why we called it as a center tap full wave rectifier. Another category, another type of a full wave rectifier is bridge full wave rectifier. What happened? There are some disadvantages of a center tap full wave rectifier. It means practically it is not possible to exact tapping. That's why we get a equal magnitude of secondary voltages among these two half of the tapping. The output voltage is half of the secondary voltage. The peak inverse voltage, that is the reverse bias voltage when flow, is twice that of the diode in the half wave rectifier. It is expensive, it is costly to manufacture the center tap transformer which produces equal voltages on the half of the secondary winding. That's why we go for the better version of a full wave rectifier as a bridge full wave rectifier. Instead of using two diode, now we will use a more clear idea is using a multiple diode, that is the quantity of 4. In half wave rectifier we use a single diode. In full wave rectifier or center tap case we use 2. Now we go for the bridge one. Bridge is formed by a 4 arm, so we use 4 diode. How it will be connected? Now bridge rectifier over here. The full wave rectifier circuit require a tapping transformer where only one half of the total AC voltage of the transformer secondary winding is utilized to convert the DC. The need of the tap transformer in full wave rectifier is limited in the eliminated. It vanishes in the bridge rectifier. The bridge rectifier circuit has 4 diodes connected to form a bridge, as we already talk about it. The AC input voltage is applied to a diagonally opposite end of the bridge. The load resistance is connected between the other 2 ends of the bridge. The bridge rectifier circuit and waveform as like this one. Yes, it is bridge. Now how we can connect it? So secondary, across the secondary of this transformer we connect 4 diodes in each arm, oppositely placed, opposite arms, समोरासमोरच्या बाजू ज्या आहेत तिथे डायोड एकसारखे कनेक्ट केले जातात. लेट्स से मी या पॉइंटला इफ आय पुट मी जर डायग्राम काढायचं म्हटला तर असं म्हणेल की मी हा ए म्हणत आहे ना, ठीक आहे, या पॉइंटला
तर हे हा जो पॉईंट आहे ना, व्हॉट हॅपन ओव्हर हियर, ऑथेंटिकेटेड, ओके ना, या पॉईंटला, ओके पेन्सिल, तर हे ए आणि बी दाखवले ना, हे सेकंडरीचे हे टोकं. तर आपण असं म्हणूया, इथे जे आहे 4 डायोड म्हणजे D1 D2 D3 D4, नावं कशी दिली आहेत ते पहा. D1 आणि D1च्या अपोजिट साईडला एक्झॅक्टली D2. D1 आणि D2 दोघांचा पोलॅरिटी वाईज सेम आहेत, ॲनोड ॲनोड. ठीक आहे. ह्या पॉईंटला आपण जेव्हा ड्रॉ करतो तेव्हा लक्षात ठेवायचं की आपण जिथून ड्रॉ करतोय, एक डायोड D1 जर मी ॲनोड कॅथोड असा लावत असेल, तर डायोड D4 त्याची डायोड D4 जो की त्या सेम पॉईंटपासून निघत असेल त्याला अपोजिट करायचं. आणि मग एकदा का आपण हे लक्षात घेतलं की त्या समोरचे जे डायोड आहेत ते सारखे, म्हणजे D1 ॲनोड कॅथोड लावलं असेल तर त्याची समोरची बाजू, त्याच्या समोरची ब्रांच ही सुद्धा ॲनोड कॅथोडनी लावायची. आणि हा D1 जर मी ॲनोड कॅथोड लावला असेल त्याच्या अपोजिट साईडला उलटा लावायचा, म्हणजे कॅथोड ॲनोड, आणि त्याची अपोजिट साईड सेम लावायचा, म्हणजेच ॲनोड कॅथोड. सो इट फॉर्म्स अ ब्रिज. ठीक आहे. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये, या दोन टर्मिनलच्या मध्ये इनपुट ज्या टोकांना देतोय त्याच्या अपोजिट टोकापासून आपल्याला काय द्यायचं, म्हणजे मी ए आणि बी असे पॉईंट मार्क केले तिथे ऑलरेडी डायग्राममध्ये. ठीक. तर दुसरे कोणते आर्म राहतात, हे दोन, याच्या अक्रॉस आपल्याला लोड रेजिस्टर लावायचा आहे, सो ॲज टू आपल्याला व्होल्टेज मिळेल. ठीक आहे. जेव्हा आपण असं सर्किट ड्रॉ करतो किंवा असं सर्किट घेतो तेव्हा ऑपरेशन बघायचं झालं तर कसं होईल, आपण असं म्हणूया 0 to पाय पॉझिटिव्ह दिला म्हणजे ए या केसमध्ये काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे, बी निगेटिव्ह आहे. मग आता या पॉईंटला काय येत आहे, पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. पॉझिटिव्ह व्होल्टेज D1च्या ॲनोडला चालला आहे, म्हणजे D1 हा काय होईल, फॉरवर्ड बायस होईल. ऑन द सेम टाइम तेच पॉझिटिव्ह व्होल्टेज D4ला सुद्धा चाललं आहे, बट D4 कसा आहे, D4च्या कॅथोडला पॉझिटिव्ह चाललं आहे, सो इट बिकम्स रिव्हर्स बायस. मग करंट कुणाकडनं फ्लो होणार आहे, पॉईंट ए सेकंडरी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर टू द डायोड D1. इकडे तर ब्लॉक झाला, इथून फ्लो होत आहे, या पॉईंटला जाईल. ठीक आहे. मग इथून कुठे जाणार आहे, D3 परत काय करेल, ब्लॉक करेल, कारण हा काय आहे, कॅथोड आहे. म्हणून याला रस्ता कुठून मिळणार आहे बाबा, तर लोड थ्रू. मग परत कुणाकडे जाईल, तर डायोड D2च्या ॲनोडला, अँड अगेन इट कम्प्लिटेड लूप. ठीक आहे. तर मग आपण असं म्हणूया की अपोजिट ब्रांचमध्ये डायोड ॲट द सेम टाइम फॉरवर्ड बायसमध्ये येतात, म्हणजेच ड्युरिंग 0 to पाय पॉझिटिव्ह हाफ सायकल डायोड D1 अँड D2 become forward bias. That's why current is passing through a diode D1, D2 and a load, and we get the output as 0 to pi. ओके. हे झालं D1 आणि D2 च्या अक्रॉस. आणि D3 आणि D4 च्या अक्रॉस काय होत आहे आपल्याला, रिव्हर्स 0. बरोबर आहे. पण आता जर आपण निगेटिव्ह पोलॅरिटी लावली, म्हणजेच काय, पाय टू पाय लावला, पाय टू पाय लावल्यानंतर काय होणार आहे, मग पाय निगेटिव्ह पोलॅरिटी येईल, तर ए बिकम्स निगेटिव्ह. नाउ निगेटिव्ह इज गोज टुवर्ड्स द D1च्या ॲनोडला, म्हणजे हा झाला रिव्हर्स बायस. ॲट द सेम टाइम D4 काय होईल, कॅथोडला निगेटिव्ह, तर हा फॉरवर्ड बायस. D4 फॉरवर्ड बायस झाला तर D3 सुद्धा काय होईल, फॉरवर्ड बायस होईल. आणि D1 आणि D2 रिव्हर्स बायस होतील. म्हणून आपल्याला पाय टू पाय जो काही करंट मिळणार आहे हा कोणामुळे मिळणार आहे, तर D4 आणि D3 मुळे मिळणार आहे. आणि आपण लोडच्या अक्रॉस बघत असेल इथे एल सफिक्स एल मीन्स लोडच्या अक्रॉस जर म्हणत असाल तर 0 to पाय D1 D2 मुळे करंट, पाय टू पाय डायोड D3 आणि D4 मुळे, अगेन जेव्हा पॉझिटिव्ह येईल तेव्हा D1 D2 D3 D4 सो ऑन, असा करंट आपल्याला मिळणार. ठीक. म्हणजे हा सुद्धा काय झाला, फुल झाला, फुल वेव्ह झाला. पूर्ण सायकलसाठी आपल्याला पूर्ण आउटपुट मिळत आहे. ओके. नाउ ॲडव्हान्टेजेस जर म्हणायचे झाले तर ब्रिज रेक्टिफायरचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत बाबा, तर इन ॲप्लिकेशन ऑफ फ्लोटिंग आउटपुट टर्मिनल, दॅट इज नो आउटपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड. ठीक आहे. आउटपुट टर्मिनलला ग्राउंड करायची गरज नाही असं म्हणतात. द ट्रान्सफॉर्मर इज लेस कॉस्टली ॲज इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोव्हाइड ओनली हाफ द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ इक्विव्हॅलंट सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर यूज्ड इन फुल वेव्ह रेक्टिफायर. फुल वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये टॅपिंग करावी लागत होती, इथे टॅपिंगची काही गरज नाही, जे की नॉर्मल फंक्शन आहे, तर याची कॉस्टसुद्धा कमी राहणार. नो टॅपिंग इज रिक्वायर्ड. आणि डिसएडव्हान्टेजेस बनायचं झालं, इट हॅज ओनली वन डिसएडव्हान्टेज, दॅट इट युजेस 4 डायोड्स as compared to 2 diodes for the center type full wave rectifier. But ready availability of low cost silicon diodes have made it more economical apart its requirement of 4 diodes. Besides this,
peak inverse voltage rating required to this diode in the bridge rectifier is only half that of center tap full wave rectifier. This is the great advantage which offset the disadvantages of using 4 diode instead of 2 diode. Okay, that's all about the rectifier circuitry. Thank you.